السلام عليكم. محاضرتنا بعنوان Applications of Radiographs in Endodontics. There are many applications of radiographs in endodontics, including first, aid in the diagnosis and localizations of the hard tissue alterations of the tooth, that means sclerosis and resorptions, and periradicular structures. Determine the number, location, size, shape, and directions of the roots and root canals. Estimate and confirm the length of the root canals prior to the instrumentations. Determine the relative positions of structures in facial or lingual dimensions. Confirm the positions and adaptations of the following points, and finally assess the outcomes of the root canal treatment. Working length determinations of teeth. The cleaning, shaping, and obturations of the root canal system cannot be accomplished unless working length is determined. According to the endodontic glossary, working length is determined or defined as the distance from the coronal reference point to a point at which canal preparations and obturation should be terminated. The objective of working length is to establish the length of the tooth at which the canal preparations and subsequent obturations are to be accomplished. Usually, it is 0.5 to 1 millimeter short of the radiographic apex. Sometimes, the apical foramen is laterally positioned, so it should be more than 1 mm from the radiographic apex. Reference point. It is the site on the incisal edge of the occlusal surface from which the measurements are made, and it is usually the highest point in the incisal edge مثل ما نشوفها بهاي الصورة for the anterior teeth, and the tip of the cusp in the posterior teeth. It should be stable, easily visualized during preparations, and not changing during or between appointment. يعني ما يصير انه يصير بيها، ما ممكن انه يصير بيها fractures. فاذا صار fracture بالتوث مثلا من هالطريقة هنا من هالسايد، ايش حيصير عندنا؟ حيتغير ال working length. Before we starting to discuss the method of determinations of the working length, we need to understand the anatomical considerations, which is include ال anatomical apex. هذا ال anatomical apex اللي هو the tip or the end of the root determinations morphologically، وأيضا هي ال anatomical radiograph نفسها، هذا حيبين بالراديوغراف which is the tip or the end of the root determined radiographically. ال apical foramen، هذه ال apical foramen. The apical foramen, it is the main apical opening of the root canal, which may be located away from the anatomical of radiographic apex. الapical constructions، هذا هنا هذا نسميه الapical constructions. It is the minor apical diameter, which is the apical portions of the root canal having the narrowest diameter, which is usually 0.5 to 1 millimeter short of the apical foramen. Cemento-enamel junctions. Cemento-enamel junction هي هاي المنطقة هنا أيضا قريبة اللي نشوفها بهاي الصورة هنا. Cemento-enamel junction واضحة. It is the point، هذه ال points at which the canal surface determined at or near the apex of the tooth. It is not always necessary that the cemento-dentinal junctions always considered with the apical constructions. Locations of the cemento-dentinal junctions range from 0.5 to 3 millimeter short of the anatomical apex. يعني هذا من هنا إلى هنا ممكن أن يكون من 0.5 إلى 3 مليمتر. ممكن أن نشوف من هذا الجدول average length of the tooth اللي يعني احنا بناخذ الوركينج لينث نقدرها تقريبا هيك، وبعدين نصلحها بواسطة الاكس راي او اي ميثود في
ممكن نستعملها for determinations of the working length. فمثلا على سبيل المثال السنترال انسايزر حيكون بالماكسيلاري 22.5، بالمانديبولار 20.7، وهكذا لبقية الأسنان. حسب هاي الصورة اللي هي under microscope نشوف هنا الأبيكال foramen، هذه الأبيكال foramen، وهنا الأبيكال constructions، وهنا السمنتو enamel junction. بهاي الصورة حنشوف الريفرنس بوينت شلون محدد لنا الوركينج لينث. الريفرنس بوينت هي اللي هي the highest point in the incisor edge of the anterior teeth، والوركينج لينث حيكون من هذه النقطة إلى نهاية الكنال. فهذا الوركينج لينث من هنا إلى هنا. هنا حنشوف الراديوغرافيكال أبيكس اللي هو مثل ما قلنا التip or the end of the root determined radiographically. فهذا اللي حيكون 0.5 إلى 1 ملم أقل من الراديوغرافيكال أبيكس. هذا الوركينج لينث يكون من، يعني هذا الوركينج لينث من الريفرنس بوينت إلى هذه النقطة. هاي النقطة شلون نحددها؟ لازم 0.5 to 1 ملم إذا طلع عنا بالإكس راي بهالطول معناته عندنا الوركينج لينث مضبوط. Now consequence of overextended working length. First, perforations through apical construction, over instrumentations, overfilling of root canal, post-operative pain, prolonged healing period, lower success rate. While the consequence of working short of actual working length, incomplete cleaning and instrumentations of the canal, discomfort due to presence of pulpar remnants, underfilling of the root canal, incomplete apical seal, and apical leakage, which lead to poor healing and periradicular lesion. Methods of working length determinations. The first method is radiographic method. ناخذ periapical radiograph for the tooth and do examinations for it. Then we must know the average length of each tooth. Place the file, which is called the initial file size, which is the first instrument used to fit the working length and has a slightly resistance. ندخله أول فايل حندخله الوركينج لينث، وحسب الافريج لينث حيكون بيفد ريزيستنس قليلة، هو هذا نسميه الانيشال فايل سايز. وناخذ له اكس راي فور ذا توث، راديوغراف ذا توث، حيطلع لنا الدي اكس اللي هي الديستانس ان ذا اكس راي، يعني الطول اللي احنا دخلناه قد طوله نقيسه الفايل وندخله ناخذ له اكس راي، هذا يسموه الدي اكس. نسوي له ري ادجستمنت، فحيكون يا اما الريزلت حتجينا يا اما يكون too long or too short. بالبداية عندنا ملاحظة مهمة انه البايسكتنج technique in X-ray cannot measure the exact length of the tooth, so the parallel technique is the more accurate. هاي هنا بالصورة حنشوف شلون نخلي الفيلم بالبارallel technique وشلون نخلي الفيلم بالبايسكتنج technique. مثل ما قلنا انه راديوغراف ريزلت حتكون يا اما too long or too short او ممكن ان تكون fit. اذا كانت fit فخلاص انه هذا الوركينج لينث. في حالة اذا كانت عندنا too long، فعلى سبيل المثال مثلا 3 ملم long، here we have to شو نسوي؟ subtract 4 ملم and take another radiograph ونقيم. ليش 4 ملم؟ لانه احنا قلنا انه الابيكال constructions حيكون 0.5 to 1 ملم أقل من الراديوغرافيك أبيكس، لذلك إحنا شو نسوي؟ حنزيد ننقص 4 ملم من الطول اللي عندنا وناخذ another X-ray. في حالة التو شورت
مثلا ايضا على سبيل المثال 3 ملم شورت، طلع لنا بالاكس راي 3 ملم شورت عن الراديوغرافيكال ابيكس. بهالحاله we have to add 2 ملم and then take another radiograph ونقيم مره ثانيه في نفس السبب. ليش 2 ملم؟ نفس السبب عن السبب بالنقطة الأولى اللي هو يكون الكونستراكشنز الابيكال كونستراكشنز حيكون 0.5 to 1 ملم أقل من الراديوغرافيكال apex. When two superimposed canals are present, for example buccal and palatal canals of maxillary premolar, mesial canal of the mandibular. بهالحالة يا أما we have to take two individual radiograph which instruments placed in each canal, or we take a radiograph at a different angulation, usually 20 degree to 40 degree at horizontal angulations, or insert two different instruments. مثلا نخلي one canal K file والanother canal حتكون headstrom file or Riemel. فبهالحالة حنميز بالراديوغراف من ناخذ اكس راي حنميز انه شكل الكي فايل او الهيدستروم حيختلف، فممكن انه نشوف بهاي الكانال يا فايل او هذه الكانال الثانية الفايل الثاني المستعمل. apply slope rule that is exposed to from mesial or distal horizontal angle. Canal which move to same direction is lingual, whereas canal which move to opposite directions is buccal. يعني في حالة إذا نسوي مثلا الميجيال angulations، بهالحالة الكانال اللي حتروح ميجيالي اللي هي بنفس الدايركشن تبين ميجيالي بالنسبة للأسنان فتكون هي هذه اللينجوال كانال، بينما الكانال اللي هي مبينة ديستالي بالنسبة للأسنان حتكون البكال كانال. الطريقة الثانية هي الالكترونيك apixolocators. Radiographs are often misinterpreted because of difficulty in distinguishing their radicular anatomy and pathosis from normal structures. Electronic apex locators are used for determining working length as an adjunct to radiography, and they are basically used to locate the apical constructions of cemento-dentinal junctions or the apical foramen and not the radiographic apex. شكرا جزيلا.